organic evolution, session 9. We are continuing the factors which lead to organic evolution, or sometimes they can be named as the mechanisms of evolution. Kwamba organic evolution ilitokeaje, ilikuwaje organism wakawa na change from bacteria to prototis, then fungi, plants, then baadaye animals. Nini kilitokea hapo? Sasa ni process ambayo ilitokea millions of years, na ndio maana it's very difficult to explain the process of organic evolution. It's millions of years according to how scientists they say. Kwa hiyo tunachoweza kusema ni kwamba kuna mechanism mbalimbali zilizopelekea hivyo, na kama ambao mfuatia vipindi vyangu vilivyopita tumeelezea theory mbalimbali. Kwa hiyo mechanism ya kwanza ni natural selection. Natural selection is the selective force which operates on variations. Kwa variations ni kutofautiana kati ya living organism. Kwa in natural selection environment they select only best adapted organism waweze kusurvive hapo, na wale ambao hawako best adapted, yani poor adapted organism, wadai, yani wafe. So natural selection is the selective force which operates on variations. Those organisms which possesses variations which adapt them better in the environment survive in large number. Those organisms which possess variation that cannot adapt better in the environment are selected out by natural selection. Kwa hiyo wale ambao wana adaptation nzuri za kuishi kwenye mazingira wanaishi, wale ambao hawana adaptation nzuri wanakufa. A great proportion of offspring in the next generation will be the products of the suitable variant. This led to change in the gene frequency of the population. Hence organic evolution itakuwa imetokea. Kwa natural selection inapelekea change ya gene pool, na hence at the end of the day organic evolution itatokea. The second mechanism is mutation. Mutation, we define it as the sudden change in the quality or quantity of the genetic material. Quality or quantity. Quality ni ubora au quantity ni idadi. Tunasema quality manake sometimes unaweza kukuta labda chromosome imebadilika tu shape, lakini the number of chromosome remain the same. Wakati tunazungumzia quantity manake in some of the genetic disorders unakuta number ya chromosome imepungua, that is the quantity. So such change result in a new genes in a population. Mutation zinasababisha new gene itoke kwenye population. If the new variation confers advantage in the organism in which they occur, the mutant gene will be favored by natural selection. Hence, it will increase in population while the non-mutant gene will decrease. Kwa mutation, sometimes if the new gene inakuwa na favor organism kuishi, ile new gene inaweza kaishi sana kwenye environment kuliko yule original gene akadai. Another mechanism is gene recombination. During gamete formation by meiosis, new recombination occur, which can due to segregation of chromosome, which is due to segregation of chromosome, can be due to segregation of chromosome, independent assortment of homologous chromosome, or crossing over. Kwa kuna mechanism tatu ambazo genetic recombination, yani variation, inaweza katokea wakati wa meiosis. Kwa hiyo meiosis inapelekeaje variation? It is through three ways. Kwanza, it is because of the segregation of chromosome during meiosis. Kwamba kuna segregation inakuwa ni random, of course. Kwa hiyo how they segregate, it's random. Then independent assortment of homologous chromosome. How are they assorting kutengeneza zile homologous cells, lakini pia kutengeneza zile haploid cells, lakini pia kuna crossing over, ambayo hivyo vyote ni mechanisms za meiosis. Kwa hiyo if you don't know about this, unaweza kutafuta tu namna uweze kusoma, lakini hivyo ndivyo ambavyo zipo. Kwa hiyo tunachokisema ni kwamba gene recombination also can be due to random
fertilization, random fertilization of gametes, kwa sababu a semen inaweza kukuta ina sperm 1 billion. So among 1 billion sperm, any sperm can fertilize the egg. Now the random fertilization of eggs by sperm inaweza kusababisha gene recombination. This new recombination of genes provide genetic variation in the population. Natural selection operates on this variation, hence leading to evolution. Mechanism ya evolution kutokea ni geographical isolation. Geographical isolation. Kwa geographical isolation manake ni unakuta viumbe fulani wanakuwa naishi kwenye only a certain environment wakati hawawezi kuishi kwenye mazingira mengine. That's because geographical location or climatic condition isolate organism. So a population in which normally interbreeds may be separated by physical barrier. Such as mountains, ranges, desert, rivers, and oceans or lakes. Kwa mfano population fulani ya wanyama ikiwa inaishi sehemu moja, ukipita mto katikati, kama wale wanyama hawezi kujump, ule mto ni mkubwa, tayari pale utakuwa umeshawa separate wale organism wawili. So that is physical barrier. Asa hiyo ni geographical isolation, kwa sababu umewatenga organism wale wawili kwa geographic condition. Under such circumstances, the separated groups can no longer interbreed. Kwa wale organism wa makundi mawili hawawezi wakaingiliana tena. Wa ng'ambo ya huko wataishi kivyao, wa ng'ambo ya huko wataishi kivyao. Baadaye kabisa organism wa ng'ambo ya huko na ng'ambo ya huko watakuwa tofauti kabisa. Ndio maana hata human being ni kweli tunaamini Mungu, tunasema kwamba Mungu aliumba hivi, lakini sasa kilichopo ni kwamba wanachokiamini watu ni kwamba wanasayansi wanaamini wazungu waliumbwa kivyao. Wanasayansi wanaamini kwamba Waafrika na wazungu tuko nafanana, lakini baadaye ikatokea isolation. Unajua zamani ilikuwa bara moja inaitwa Pangea. Kwa hivyo tokea isolation, organism tukawa tuingiliani. Kwa wazungu wakadevelop kivyao, sisi tukadevelop kivyetu. So during the separation, the habitat of one group may change, hence new force begin to operate. The population gradually changes as it adapts to its habitats. The group of the original population will eventually be so different that it can no longer interbreed with the other group, even if the physical barrier were removed. A new species has been formed and hence evolution. Kwa hiyo ni geographical isolation. Kivipi inapelekea new species formation. Lakini kuna migration ambao sometimes wanaita gene flow. Migration ni watu, yani sio watu, organism wanakuwa na move from one place to another. Kwa mfano unaweza kukuta kuna wale ndege wanao move sio kipindi labda cha kiangazi, wana move tu kutoka sehemu moja wanaenda sehemu nyingine. Wanakuwa na move, wale ndege wana move kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. So migration or gene flow is any movement of the gene from one population to another. If genes are carried to population where those genes previously did not exist, they change the gene pool of the population, thereby increasing the genetic variation. Thus, gene flow is an important source of genetic variation. Kwa hapo tunakwenda kuchukua gene kutoka kwenye population moja kwenda population nyingine. Mfano ni kwamba unapokuta organism labda ng'ombe, tukampandisha na ng'ombe mwingine. Sasa kama wale ng'ombe wawili tuliowapandisha ni tofauti, tafsiri yake ni kwamba result into a new gene. Kwa ng'ombe mmoja atakuwa amefanya kama migration au gene flow kwenda ng'ombe mwingine. Kuna genetic drift ambao ni change in allele frequency of a gene pool due to chance or random event. Genetic drift inaweza kusababishwa na vitu mbalimbali.
na vitu mbalimbali genetic drift. Kwa mfano inaweza katokea labda tokea volcano, organism wengi wamekufa, wamebakia wachache, wale wachache labda. Kwa hiyo yani genetic drift ni change ya RL frequency. Organism wamekufa kutokana na volcano, wengi wamebakia wachache, na wale wachache sawa na lazimika undergo adaptation iweze kufit environment. That's what we call as genetic drift. So tunaishia hapo kwenye kipindi hichi. Tunaishia hapo, na kipindi kijacho tutaangalia kuhusu evidence of organic evolution. Tena kuangalia ni kitu gani kinachotuthibitisha kwamba organic evolution it is truly existing. Kwa tena kuangalia kuhusu hizo evidence, lakini kwa kipindi hichi tuishie hapa. Thank you everybody. Nice studies. Share the video, like, comment, subscribe the channel, also share to your fellow students. Thank you. I wish you nice studies. Click the link below to join my Telegram group.